Yes, NTV Spark TV MwasuzeMutya toline Joan Balese Comfort amanya ogawulira gali positive dadi ne mami bakola omulimu gwa manyo kutuma amanya ola Comfort tosobola kuleta obizunga you know it's so good. yeah idinya nange nsaka tuma bana bintu ebyo zimusanze simanya bichi you know we video so we thank God for that. So Joan wado chatunyonyola ku mental health, yes, tutunulire bintu kugamba tugenze ddala mu kinyosi ekya mental health tubinyonyole abantu babitegeere bulungi nnyo then tugende ku challenges the components. So we looked at the spiritual, netunula emotional, walo ne psychological well-being. Now when you talk about psychology has to do with your emotions and your mind. Yes. Mayi mulimu ebintu emu ebitutuukako when you talk about psychology nti omuntu n'agamba nina byempulira nenge in actual sense tebiriiwo nena agamba nina byempulira it's your mind playing games with you. Yes. Tolirangako omuntu agamba waliwo ampise and then mugamba but sinakuyita even they come to you nagamba still wampise and you're like sinakuyita. The mind plays games with you. Yes. So beba omuntu bogamba nti huyu agenda kunzita nenga toina golabawo. That is the psychology part of it. Yes, omuntu gosanga we expect nti psychologically you have to be in check of your emotions and of your mind. So the moment your mind starts playing games with you kiba kitegeeza something, there is a question mark. Level omuntu kwatukira nafuna that psychological torture. Embera jaitamu ebesukkulumye aba talina charge like that person has not done anything to you know to make themselves better, to feel better. What's the matter there? By the time someone gets to extreme of anything, what that person is facing or what has happened is beyond what the body and mind can take. Buli lw'obeera mu mbeera ne weesanga nga maybe bakutute mu ddwaliro bakuza kiba kitegeeza omubiri n'obwongo buyisemu ebyo ebisinga amaanyi. It is beyond what the body can take, what the mind can take. How you now lose control noba nga tokyali in check, nga tokyali in control, nga tokyali nakyo sobola kukola. Oyinza okubanga mulimu abantu abalwala. Let me give you an example. N'alwala nti oba n'afuna obuzibu with their you know urinary system. N'atuuka nga awulira they want to help themselves. Yeah. N'agala asibe because of where they are. Naye omubiri nga party eri tekyalina control, nerves tekyalina control. It just happens. Yes. So kyekimu with also by the time someone is psychologically you know struggling, that means waliwo ekiriwo, they need to seek help. Yes. Then tulina cognitive well-being. Kati it's now the thought. Cognitive has to do with mainly obwongo. Obwongo bwo bulowooza ki? Obwongo bwo like biki ebiyitamu. We expect you need to be able to make sound judgments and decisions. Olina okubanga osobola okwesalirawo. Nti osobola okutunulira ekintu ngamba kino ngenda kukikola, kino sigenda kukikola. Ng'obwongo obufuga. So si obwongo okugamba nti kwata giraasi n'ogikuba Stella n'ogikwata n'ogimukuba. Yes. So tuba tusuubira nti bw'onyiiga obwongo ne bukulagira kwata glass eyo gimukube. But because you are in check, n'ogamba nti glass eno singa ngikuba omuntu esobola omusala, esobola okumutta, so sigenda kukikola. Obusungu mwebuli naye obufuga. I hear you. Obusungu obukola ki? Obufuga. Waliwo omuntu okunyiga nti kituufu ndi munakuwavu, waliwo ekintuuseeko. But ekitegeeza nti sigenda kulya because bwe sirya nina bye ngenda okukola ki? There are going to be repercussions. Namanya nti kituufu omanyi ensonga lwaki ekyokulabirako ekiri very common when we lose our loved ones tubeera tubaagala like tubaagala nnyo olira muli mutima at times the pain is even too much that you can't explain obulumi bw'oyita buba bungi nnyo naye wala olabyeko omuntu nga in mind they are sound ne yeesuula muli nga mu ntaana nti nange bantu abaziike n'ono akabira wano because they are in check. Their mind is sound. They're making sound decisions. Amanya nti the moment I go muli mwagala nnyo naye they have to go obulambu tusenga. Yes, wano nange wenkoma sinza gena wali naye but singa osanga omuntu nga their mind is not in check. Asobola okwesuulayo, asobola okugendayo. Be bantu bolira nti yavudde wagulu n'agwa. It is beyond them. Obongo oba bumutumye
obwongo kyemutuma kyakola ki kyagenda okukola omuntu atuuka that level aba takyasobola kwegamba waliwo akantu katini nnyo akasobola okukolebwa ne bikyuka kagize omuntu agenda kubuuka okuva ku kizimbe yeesuuleyo oba yitekemu omuguwa can there be something that can be said or done? Yes, kisoboka nga naye kiba kizibu because by the time someone tells you kati nze ngenda nga abadde amaliridde ebyaddala mulimu ababikola nga abadde abatiisatiisamu for you to do something sala wano ng'akugamba mulimu nagenda waggulu nagamba ngenda kwesuulayo naye nga kyagala kintu eki tobaba mu kyayi oli eyakyayi singa alabika nagamba bannaye mbivuddeko tuddemu mu relationship ajja kulekerawo yes kati mulimu ababikola ng'atiisa naye singa osanga omuntu amaliridde nga indeed obwongo kati tebukyaliko it takes divine intervention kyesobola okugamba kuba at that point omuntu otuuka nga tokyalina kyosobola mugamba gasazeewo. That's the honest truth. Nga tuse ku extreme nga lwenagambye nti omuntu atuuka ku extreme nga ne bw'okola ki takyasobola kuddira. Let's talk about marriages. Omanyi batera nnyo tugamba nti omukyala by the time omukyala akwata emigugu nti afuluma aba yanoobadda omubiri gwe guliwo naye ng'omwoyo and everything alinda bulinzi kimu okulaba nti indeed kati I akasembayo can walk out of this and by the time omuntu agamba nti kati kino kitadde aba kitadde nga ne bw'okola otya. Tulabeko abasajja abafumu nga they marry other women abasuma ne bajja ab'ekika naye ng'oli agamba nze ne bwe mukola ki lisiddayo. So waliwo wali extreme wetuuka kati mulimu ebintu ebituuka nga the truth is you need divine intervention because nze nga bwe nagambye ndi mukristaayo I believe so much in the power of divinity. I know what the spirit can do because we are spiritual human beings tetutamanyi nti yensonga lwaki n'olumu byolowooza bikutuukako olumu byolowooza byoyogerako bikutuukako and you wonder but nakyogerako bwogezi but you don't know that there is power in the spirit. There's something that is beyond you. Joan, oliose n'okyogerako ekyo. Is it true that ebintu byolaba most of the time bisobola okutandika okuhappeninga in the spiritual realm nga gwe tomanyi slow but like nga bigenda bikulya mpola for example waliwo abantu abaagala nnyo horror movies waliwo omuntu yalinga aziraba nnyo natuuka ekiro ate nga omulaba alinga alwana bikyobanga ogana like those nightmares and all. So how does that happen? It's the mind. Obwongo buli kimu kyetukola buli kimu kyetulowooza buli kimu kyetwogera kitandika n'obwongo. You feed your mind. Obwongo bwekyo obugamba kyebugenda otandika okukola bw'olaba nnyo ekintu. Now you talked about the horror. Omuntu lwayongera okulaba horror n'alaba horror they'll start reliving kyebalaba. Exactly. Obwongo bwe batuma because the mind is more spiritual than it is physical. Tolina kyosobola kukolera obwongo. Yes, that is what happens. Okay. Another component ndowooza waliwo endala esembayo component twogedde ku emotional netwogera ku psychological twogedde ku cognitive netwogera ndowooza tebiwedde emotional then the social social well-being okubanga osobola okukolagana n'abantu nti osobola okubeera mu bantu tuli bantu bazibu nno omulya mmere aba muntu muzibu but for you to have that emotional intelligence nti osobola okurelatinga n'abantu n'abo abazibu ennyo n'omwangu. I know people like that. Yes, you can relate with them. That is a social being. By the time otandika okuba nga tokyasobola kubeera mu bantu, you isolate yourself, oba bw'obeera mu bantu obeera violent oba ki, something is wrong. Okay, so bwe tuba tutunuulira mental health waliwo ebintu obuzibu obusobola okujjamu nga tugezaako okwetereeza na wano naye buzibu ki obusobola okuva nga tetubikozeeko kale waliwo issues ne tutazikolako then obuzibu ne bujja tubukoze tutya challenges kati bwe tutunulira challenges that affect mental health nti omuntu bwe yali things that are threats to mental health tugenda sooka ne depression is what is the highest I think mental health disorder that we are facing even in Uganda. Reports show from Butabika that 35% of Ugandans are undergoing mental health.
35%. Especially depression. Abamu bamanyi. But 50% of those don't even seek help. Tebamanyi nti they need help. Yeah. Depression kwe kubanga kwe kunyolo, I think I should say okunyolo okusukiridde. Yes. Depression waliwo okubeera stressed. Yeah. Stress no nyigamuko no lirako bubi at that moment. Yes. But nechikoma. But depression is deeper. Bwe twogera about depression tutunulira omuntu nga ye anyolwa takyagala kulya takyalina kyayagala, like it is beyond what they can take. N'omusanga nga n'okunaba takyagala kunaaba. Ebintu ebyalimusanyusa byonna yabivaako. Nga yabivaako nga tebikyamukolera. Aba going through depression. Nake omuntu ono oba simanyi abantu bamulaba kiki. Ate ono omuntu ono nno kati there are two sides. Osobola okusanga omuntu wa depression ng'ali nomo ng'aseka nammwe. Ng'emirimu gya bulijjo agikola ajja wano ku TV n'akola ne mulaba ng'aseka naye nga bwadde ewuwe kiba kirala. People that are good at covering up. N'osangayo omuntu betwayogeddeko luli nti nga ye kati tokyalina kyokola enaku tubayita okubanga baakaluba emitima. Yes, I was, yeah. Nga tokyalina kyokola ne kimujjako omutima gwakaluba. Like nga tosha they're also going through depression. Atuka ne yekyawa takyagala kumanya. Exactly. Even relating with people takyayagala. Twageddeko nti be bantu bosanga they were social. Then all of a sudden they become antisocial. Tebakyagala bantu. They are so extreme. Banyivu nti singa ajja wano n'okubuuza ali ku reception tabuuza ayita abuyise. Waliwo Joan abantu ababeerawo nga waliwo maybe a group of people beyalinga aseka nabo wanyo nabo nabiki nabiki bwakyuka n'abavaamu nga bagamba oyo no naye, you know, but then nga talina maybe nga talina buzibu, but the withdraw from, you know, from that particular group nga kiyamba ye. How do you explain that? That is nga kiyamba ye ng'omuntu n'amanya nti bano abantu singa nyongera okubeera nabo bayinza ekyo nakyo weekiri tukiyita protecting yourself. Yeah. Waliwo abantu b'ozuula tugenda nakyo tunulako maaso eyo sagala kujula bitayidde naye tugenda kukyogerako ensonga yennyini. But it's very possible it is like a defense mechanism. Yeah. Obwongo bwa bukugamba that is hatari, it is danger. So obwongo bwennyini ne bukugamba keep away from it. Yes, but mulimu abantu abamu that don't even realize that they need to keep away. It is more of a preventive measure. Yeah. Towards omuntu going yeah. But omuntu undergoing a depression in most cases stayed defensive, like to them it is not a solution. Omuntu owa depression watukira ogamba nti kati kanesale ku bantu kanigire biki, it is actually a dangerous sign. While making a sound decision for the good of my career, for the good of my marriage, let me keep these people away. No, mutual depression, they are keeping away is not the same definition that we are talking about. Yes, so that is one challenge, depression, that you know, is affecting mental health. Yes, and it's the biggest, I think, mental health disorder that we have in Uganda, and I think even globally, depression yichasinzi. Ate anxiety. Abantu bagamba nze just better anxious, just naye you know kati ninyo. You know, anxiety, out of anxiety comes panic attacks. Walo ndeko kuchibaita panic attacks. Yeah. And it's so surprising that in Uganda we don't take those things seriously. I love the fact that right now we are recognizing the importance of mental health. And I'm seeing so many companies and organizations coming up, okulabanga, they help their staff with their mental health and all that. Yeah. I am glad that even now we can talk about mental health like we talk about all other diseases. Before, like 5 years ago, Stella, chalinga chivo kugenda ku mental health because we associated mental health with madness. Some people associated mental health with witchcraft. There's actually a sickness that is in line with mental health, and there's actually a solution towards it. So when you talk about anxiety, what is anxiety? Yomuntu nga atya nebitaliyo.
Chechiri chenagaddeko nti when someone starts nagamba nina byempulira ebitaliiwo like they're anxious, or even coming here kati ngati nzijja ku TV I become anxious nentandiko kankana, before you know it I have panic attacks, like nokwogera ne kunnema, I can't move my body. That is the anxiety. Nti otya n'ebitaliiyo oba okutya okusukiridde. Okay, okusukiridde. Yes. Because waliwo ebintu ebimu kangeza omuntu agenda kwa speech oba mu acting, waliwo ogenda nga bakuwadde scene ogenda kuzannya nenowuliranga. You're nervous. Yes, you're nervous and all. But then I think ate we kiyitirira ennyo, ate that's now a problem. Kat being nervous, obeera nervous but you do it anyway. Oh yes. But with anxiety, the fear is too much that you fail to do. Chobadde olina okukola. Yes. I hear you. Okay. That is what happens. Okay, social isolation is. So wobera mu anxiety, obera restless, kati nga bwe ntudde wano, ntula situula, mba ntunula kulaba wali wajja, like you know, I am just there, mba siri. Yes, that is it. Okay. Then when we talk about social isolation, tuchogeddeko already. Yeah. It is also another challenge that we are facing right now. We are in a .com era, which is making things worse. Because how is it making things worse? Social media is you know doing a lot. Is contributing so much. Okulabanga we are living in denial and in pretense. Stella, we have 50,000 followers. And it gets to our heads. But you know, a story is told of a young man, a lot of following on social media. Yeah. Social media. Yes. But when this guy died, posting account this person has died. But out of the thousands of friends, about 5 turned up. So ochimanyi nti even right now social media abantu nga batuvumidde ku social media. I know. Someone you don't know, you've never met, judges you on social media. Like, you know, akusalira omusango and they make their judgment. Nakutunda butunzi ngo inacho postings and they come up with their judgment. Nakugamba katoyo cha postings. I used to post about you know, anything. Like at times I'm a writer, so I love writing. At times you get an idea, you write about it and you post on social media. At times maybe you've read something somewhere, you expound more about it, you want to put out your perspective about the matter. But talk about couples. Couples that are married. So maybe out of just like Ogabanya kumagezi and someone posts in marriages, make sure you love your partner and don't do what? Abobaya ukanye. So social media is doing so much to put the social isolation into ways behind the keyboard. That even no kulwala mutasobola okulwala, namutategera nti muradde. Because what they post is contrary to what they are going through. They are keeping up appearance. So toyinza kumanya nti ono muntu actually muradde. Toyinza kumanya nti actually omuntu ono yeetaaga buyambi. Joan, oli sonoyogera ku those omwana oyo yalina abafollowers abangi bwe yafa abantu batono nnyo abajja ne bamuziika ne bamubeererawo. Waliwo abantu abayita mu bintu Joan ne bava ku bantu abasinga okugamba okubeera ab'enkizo mu bulamu bwabwe. For example, family, it's crucial. Brothers and sisters and all. Na kugamba nowulira nga bali bakuwaga because we're posting 1,000 likes, the positive comments, hot like pepper, soap, Jesus, flour. Na ye, when it comes down to reality, abantu abasobola okubeera ne mu ddwaliro ne basulayo oba olwadde ne bakukyalirako oli bulungi walidde, you know, you keep away from all those people and then you no nebali abakuwaga. Yes, so that social isolation is also a threat to mental health because about ekyokugira, I've seen people on social media soliciting support ndi muradde banaye ne batikawo n'ebifaananyi. The best social media is going to do for you kusondera sente nete walagena kubeera naawe. Just last week on Friday I was speaking to a friend yalangamba, she was telling me, actually she was apologizing, you know, I missed your wedding. I was looking so much forward to your wedding. But I couldn't make it because nina mukwano wange eyankubira essimu yali muradde. Ne mugamba like yamusaba amujanjabe.
ngabo ekukubira simu ngamba Stella obulwadde ngabo nnuma nsaba onzijanjabeko kanzijeewo n'ozikiriza nzije. But she told me when this girl came omuntu yali omunene ng'aweddewo n'atya. N'amusaba byonna byamusaba nabimba. So after ngalaba nga regainize n'amubuuza what happened n'amubulira. Yave waabwe by the time yamukubira nga naye baabwe tebamanyi nti mulwadde. Naye yave waabwe n'afuna mikwano gye bamitinga nagyo ku social media ne ba starting obulamu obwabwe. It's from there that yafuna obulwadde n'alwala. Mu kulwala n'atya okugamba kyabe waka. Mikwano gyabo gye yali nabo ne bagezaako omugira but they got to a point ne bawulira nga it's too much. Ne bamugoba. Because this friend even tells me bamukubira n'essimu nga wali ne mugamba no n'ebintu basi tugenda bisula ebweru. Naye nga be bano abantu abali bamukola ki? She feared calling home because yejjako the support like support system yekyasinze family. Yes, I know. It is rare cases that you find someone that is family, that a friend that acts as family nasuka, and indeed they become family. Yes. But in most cases, these people that we go out to, batwagala olw'embeera gye tuba tulimu. When things shift, bagenda kutuvaako. Yes. Okay. So I think we can get to the next challenge. Yeah? Yes. The post-trauma disorder. Yes, please. When you talk about that, post-traumatic stress, wale chintu ekikutuukako and you start reliving it. Let's talk about a rape case. Omuntu bali ba rapinze. Let's say gang rape. Obulamu tebusobola kwenda bwebumu. Tebusobola. Buli lwabeera awo abanga ajjukiranga abali abasajja bali mu kuddamu okujja okukikola. Yeah. Buli lwabeera awo abeeranga alaba like it is fresh. Let's talk about someone that met an accident and maybe more accident eyo n'alabako neerabirako n'amaaso abamu abafa and they are fighting for their life but eventually they make it. And I've seen people die because of that. Someone yali mu accident abalala ne bafa n'abalabako nga bafudde and they survive. But nga nabali seriously injured, they are taken to hospital kulaba nga babajjanjaba. But every time they relieve nga akabenje wekaali, ne bajjukira bali abafa, it affects them. And mentally, psychologically, they give up the fight and they lose their lives. Never far. Because of that trauma, because of what, like they keep reliving, they can't imagine. Talk about situations where we've seen people, we've had people, because they saw their parents. That trauma. Yalaba tatawe byakolanga mama we, oba mama byakolanga tata. Nagamba nzinge nembo nebufumbo. Sisobola. They relive it. Even when they try to get someone, ono musajja mulabanga tatawe. Mama we. I hear you. So they cut off. So that is also a challenge. So ogeno kwesanga this person, when they over relive that, that trauma, they start getting, because when you look at post-traumatic disorder, this is someone who has depression, anxiety, social isolation, challenges and theirs is even worse. Yes. Bano abantu bano nga tetunagenda ku disorder ndala Joan. Bano abantu bano I know, but ogenda mu counseling, ogenda, but never kuyamba. And then you even surround yourself with, people who care about you. Nalowooza obulamu bwe bukyuka basobola okwerabira ekintu ekyo. It's possible. Tokyerabira, but you live better. Katuwummulemu tugenda kutandikira awo. Joan agambe tosobola kwerabira bintu naye ate osobola okwesalirawo n'ogamba nti omanyi, I think kankireke, and then I look forward to what's coming. Let me be a better person. I have power now to look forward to a better tomorrow. So, to come out. Wow. Yes, mu weeks eziyise okutandikira ddala nga mu May
twalinga tuleeta abantu eno mental health topic twalinga tujoogerako nga tuleeta abantu ab'enjawulo nga bayogera emitendera omuntu gyayitamu okutuuka nga kati ate atuuse n'okujjambula mu bwensi nga tutandika ddala ku levels nga twogera ku biragalalagala ku nkozesa y'omwenge kugamba spouses betugeza kugamba betulonda to spend the rest of our lives with nabo basobola tuleetera mental health issues. So abagenyi betubadde tuleeta nga badde batunyonyola ku ebyo ebintu ne mu baana ne mu bakadde ne mu ba young adults ne mu bantu abakulu abala. So I thank God that today we are just generally looking at mental health. Biki ebyo kugamba gwenga omuntu gwenga omwana gwenga young adult byosobola okukola nga gwe from within you nga bambi tonabana kuseekinga help. What can you do as a person to get help? Yes, Joan, try disorders. So I think tutunulie ku personality disorder, then we can look at other things. Okay. So tutunulie the disorders ziri endala, yes, or challenges that affect the mental health. We tutunulie personality disorder. Be bantu betwageddeko nti yalinga musungwavu kati ate byakola bidala. Nti yalinga muntu w'abantu kati agenda n'akyuka. Be bantu abamu betuyita aba how do I call them, narcissists, yeah? Nosanga omuntu nga ye talaba kibi kyakola ye buli ssaawa aba mutuufu. They are always the victims. Abalala be baki be ba culprits. N'omusanga nga abeera n'endowooza like this is someone endowooza zaabwe tezikyalinga bwe zaali. Y'omuntu gw'osanga nti Stella waliwo maybe accident n'omusanga natandika osseka nga lo accident wala abafudde obalaba abantu abo like their personality is disoriented totally right from endowooza zaabwe bye bakola bye boogera nga tebikwatagana. Yoli gwe wagambye n'atuuka nga omutima gukalubye bange ensa givuddeko like nga tuze kweyo level temutiise ebintu. That is the disorder we are talking about. Atuuka nga n'ak'obuntu ne kamuvaamu. Ak'obuntu is the better word. Yes, ak'obuntu kakola ki? Kamuvaamu. Naye kennyini tabeera in control of what they do. Wow. Joan, tutunuulireko abantu wano ng'odiringa mu okuyamba abantu okukyusa mindset zaabwe okusobola okweyambako okudiringa ne mental health problems ezo. Mu bantu boyogedde nabo goloza misconception ki ezibeerawo about mental health and mindset? Actually, that is a very big problem. It's a very big challenge. Nti people have misconceptions about mental health. Nga bwe nkugambye nti 5 years back mental health was not talked about the way it is being talked about right now. Naye tekitegeeza nti challenges zetulabako tezaaliwo luli zaaliwo. But I think what helped us to understand and appreciate the mental health exists yali COVID-19 is what opened people's mind to actually there is what we call mental health. But before bachibusanga maaso tebabirabanga. So the first myth about mental health up to now bakkiriza nti mental health does not exist. Tebakkiririza mu ekyo nti it's a challenge. Nti bulwadde. In that bosanga omuntu nga ina panic attacks. Bosanga omuntu nga lose interest mu byalya. Nga yali agala nnyo nga takyagala kulya. Bamugamba oyo yeekoza. Bomusanga nti bannaye takyagenda wabweru asiba munda. Tugamba nti oyo muntu yakyuka gundi ayononeka and we don't know. So some people still believe that mental health does not exist. So they either saw omuntu ono yeekoza ayagala attention oba baamuloga n'omusanga nga bamutute mu ssabo mufo gy'okutwala mu ddwaliro. The other misconception that people have is nti mental health is meant for a specific group of people. Y'abazungu nnyo. Y'abazungu sha. Mwafa baddugavu tubeera ne mental health tekisoboka. Ffe tubeera mu kwekoza. We make it feel like ffe baddugavu we are so resistant. Mulimu n'abamu abagamba nti mental health obulwadde bw'abagagga.
You've heard of that? Yeah. Yeah. Waluwe. I was sharing with someone nambuze shibuzo that got me thinking. Yambuza omuddugavu ofunawo amaanyi agalwala mbusimanya alwadde mental health byebichi. Tuyina ebyokola nga so that misconception is also that it's a group of people. Yeah. And then the worst now that we are suffering with most out of a category of government, it's meant for a particular group, is tetukkiriza nti n'abasajja balwala mental health. Omukyala asobola okuvaayo n'agamba tibane depression ne tumubibita ne tumutegeerategerako ko. Omwana omuto tuyinza okumutegeera. Omusajja otandika otya. Ate naye okuvaayo n'agamba nti banange kyereka ebintu. And it's the stigma. It is stigma. Stereotyping. Nti omusajja tasobola kulwala kino. Omusajja tasobola. Omukazi osobola naye omusajja otandika otya. And we've seen men that are actually, victims of that. Yeah. The most recent case that I want to believe all of us know about, because the Alima Holiday is of the late John. Who would think that this man was undergoing depression? Exactly. Who would think that he's having suicidal thoughts? I know. He had, he had an event he was scheduled to speak at. Yes. On the 6th of this month. The public relations. But who knew that? Because everything seemed okay. Yeah, right. And I follow him on LinkedIn, and he was excited about that particular event. He posted and you could tell that, because you would imagine, okay, ayinzokubanga ayina byabadde ayitamu naye ako at least that hope nti banenge nakwogera yalirinzeko amala okwogera alyoka akole kyakola. But did he wait? Ekimadde ngambako nti otuuka ku extreme nga nothing makes sense to you. Kino kiva ku omanyi waliwo gundi bagita man cave Uganda babeera ne spaces, Twitter spaces, ne getting out those conversations. Yes, for men. And they were really discussing deeply about how men should be taught to say they are not okay. It's okay not to be okay. And abantu nga bavaayo nga bambi boogera ne bagamba nti nze bino byempitamu ne bino na bino, but then society endaba nti yenza ino okuba omusajja mu relationship, yenza ino okuba omusajja bw'oyogerako n'ogamba mukazi nti bana esente zimbuzi mama wange mulwadde ebintu binnemye ng'agamba nze olina okundabirira mukwano. N'agamba nti byakulema, we call them nti basajja. You're not man enough. It is so unfortunate. But that is the stigma. Yeah, there's a certain group that is meant to kulwala, there's a certain group that's not. You're right. For example, which meant right now singa nvayo. I'm a mother to one beautiful daughter. Oh, beautiful. Yeah? So singa nvayo ningamba mwami balese tandabirira andekeredde omwana ndina omwana. Do you know that I'll get more sympathies than if he came out and said mulese n'omwana tingenze. Yes. Bali muvumye. What do you expect? Gwe musajja. Buvunanyizibwa bwo. So that also affects, it also comes back to mental health. There are men that are living under violence. When every time we're talking about domestic violence, I am an advocate for the girl child as well. But I've come to realize that every time we're talking about domestic violence, we're looking at women. Who are undergoing, domestic violence. Yes, I was doing a study recently, and I found out women live longer than men. Do you know why? Why? Chances are, inti mubufumbo, it's normally omusajja that leaves the woman. Percentage is higher than omusajja like death. Yeah. Yes. Like death. Yeah. Yes. Husbands die more than wives. Husbands normally leave their wives. Look around. Actually, look within your family. Try picturing. Actually, Joanna, try picturing that. You're right, because death, still, there is a person who said that omwami bw'afiirwako mukyala we, tulina omwami afiirwako mukyala we, tulina omukyala afiiriddwako omwami. Omukyala ono kasita omusajja afa, wayitawo akaseera katono nnyo and she's back. Emirimu abaana omusajja afa, yes, naye ondi wano nkola kino, like they move on like very fast. Like because abaana, and they are nurturing and all. Omusajja
atafa mangu like omukyala waba afudde waitawe kaseera katono nnyo omukyala omwami naye n'afa. So that's very right. Because you see when now the two scenario so kanti omusajja bwembera mu bufumbo nga bwakyogeddeko, the man carries a lot of burden. Yeah, I read on social media recently omusajja atuwa scenario whereby omusajja, a child comes to their father namugamba taata nsaba emitwalo 5 bagyetaaga ku ssomero. Tata namugamba sente zaaki namunyonyola. Then tata najja, tata namugamba okay sisobodde kufuna the 50,000 namu emitwalo 4 bamala omwagina emitwalo 4 nga musaba dai namu 5 5 nazireka ku mmeeza 5 zakose zagenda akole ki ayiyo obulamu agenda akole to make ends meet. Mama nawulira conversation y'omwana ne tata nga tata mugamba 5 sisobodde giweza naye nsobodde emeka ena. Nga mama agamba dadi omwesonyiwe najaya omutwalo gwe yalayina naguwa omwana ono. Omwana najja ku social media natandika I have the best mother ever. Mothers should live. Because amwadde mutwalo. I know. Nerabira tata yamuwadde mitwalo ena. So men go through a lot even in marriages, even at work. Tusubira nto Stella, it is easier for you to go to your boss and complain and tell your boss nimurade sikena kusobola kukola. But when a male colleague comes, abasajja balwala. So men pile a lot of emotions. So along the way, deep. Yes, along the way they have to cover up. So ekyo nakyo ki affecting nnyo mental health. Ekyo kulowooza nti it's only abantu bebambe balina okukola ki be balina okulwala. Ne tugamba nti mental health is a weakness. By the time wova ogamba nti I think I'm depressed. I think yes, ngabagamba oli munafo. Yeah. Because as human beings, people, you should be able high to move expectations on. Of us. I am one person. People, perceive me as a strong person. Era bachingamba nnyo. Kati nakuzo sikyabiyagala era mutubangamba nti, oh, but you're strong. I'm not strong. Bagamba, I am not strong. I like that. Because I used to have a lot of naturally God blessed me that I get people like come to me for advice for what, and that is what inspired me getting into coaching. A lot of people used to come, and how did I realize that? They're bubbly that story. But I realized that so people would would expect, but even friends that I would share with, I'm feeling this one. You're strong, Ojachi. You're strong, Ojachi. We've been there, but Stella now we. But anyway, Stella, I thank God because you're a strong woman. You're going to fight this. At some point, I can't. I can no longer be strong. Okay. Right now. So when you talk about people that were affected by COVID-19, I was one of them. But still an Akola plan for 2020. If you looked at my work plan, would feel like for us we're failures. Like Benalin so 2020, I had very beautiful paperwork. And indeed Natambula, it was in 2020 that I launched a support group for career women, business women, the ladies coffee chat. We come together to support each other. I launched it in Jan. It was beautiful. I registered success. Nenda banga gunumwaka ugenda tambula. Then COVID-19 comes in March and everything changes. Thank God I was an essential worker because I'm a journalist. I kept working. Naye bino ebirala bye nali plan is okola outside journalism, like my coaching career. So every time I would remember, every time a date would come, nemanya on this date I had set to do this. It sits in me nga chintula ngambera unembera ko munaku wavu, you brush it off. Another date comes in, you're supposed to be doing this. You reminder, I got into depression. But surprisingly, I got into depression in 2021. People didn't even know because I launched a book in 2021. Everything is going on. I was undergoing through depression. But I even launched a book. I was normal. But I got to a point in realizing I needed help. So I stepped back. I stopped doing the things I was doing. I stopped putting inspiration out there. People that would get to me for help, like Nafuna, I have mentees. Someone would tell me, I need this guidance. I'm not available. Anyone that sent me on Facebook, even those that knew me, I'm not available. I changed my numbers because I realized I needed help. Never to banga manganti strong. So fetulo wazanti, mental health or mental illness is for weak people.
abateesobola naye gwe tetukusubira kulwala. That is a myth. It's a misconception. Kyekiviiriddeko abantu okufa because omuntu atuuka bulijjo adda bamugamba oli strong, bulijjo adda oli strong. Before you know it, they are reserved. They you know they go back. When they lay back, they have no one to speak to. Thoughts start coming in. Chantukako. I got to a point and started thinking, I think if I die, I'll have peace. Njakuba sikyawulira bino byonna byonna. But as a Bible scholar, I know when you're dead, you're dead. You won't even know that I'm feeling pain or what. But what will I have left behind? Was it the best decision for me? So when I got to that point, I remember I even posted on my Facebook a question and asked, what do suicide thoughts feel like? To often mixed reactions. So, but people take me to be a strong person. Even at times when you post, just an inspirational speaker. Right, I know. So, and because of that, I don't put really my challenges out there. I don't put my pain out there, but I have a support system. That's important. Manyanta, I can talk to this person. It's important. I can do this. Mama said, we can to lead us some of the ways of how I was able to cope, and even the people that I've been able to help with mindset change. They overcome mental health or the mental health disorders that they might have gotten themselves in that have really helped in better thoughts that they had changed. So it is a myth. Mental health is not for the weak. N'abasajja balwala. N'omwana omuto n'omukazi golaba nti a CEO n'asobola okumeltinga down. So let us change that misconception. I think it's the biggest stigma that we all have. Nti kasita omuto mugamba nti nina depression oba ki bakulabanga you're weak, so we need to change that. Does a Joan to kubanga obadde onyonyodde mindset n'onyonyola mental health kati tunuulire impact mindset eno nga togikyusizza gyeyina ku mental health. So Stella, you're an actress. I want us to do a small exercise. Close your eyes. Think of a moment, something that you have so long wished for. Disingachi kutuukako. Imagine you're in that state. Obufaananyi obukuba. How do you feel? Very happy. My soul is like fulfilled. Like I feel like I've achieved. Okay. So let's turn the coins. Okay. What do you love most? It's up to you. Imagine you have lost that. Oh my God, that's terrible. Okay. So when you talk about mindset, mindset or wongo is the beginning of everything that we say, that we do. Bitandikira buli okitegeera bwetulowooza ku endowooza y'omuntu engeri omuntu gy'akolamu ebintu kitandikira wa mu bwongo, in your mind. In your mind is where everything starts from. I even felt it, like you can cry. You get it, like something that I love the most, like name about that person. Oh my God, like you can, powerful. You'll even find yourself crying. So what you filled your mind with is going to affect everything else. And it's going to affect it's going to affect how you relate with other people. Have you ever been in a situation where you're imagining and then you imagine that you've lost what you've always never know. Just imagine, like it is. It's just an imagination. So Obongo does a very big part. Like our minds play a very big part in how our mental health situations are. Ochimaiti when before someone gets into depression, atandika kulowooza nze tebanfaako, tebanjagala, era nze eva ze nkola kino. Obongo. Era obongo bwe bumu. That's what we talked about cognitive obongo behavior. No tukanga tosha, so you don't no longer have obongo ne bukugamba nti oyo gunda akuwalana nga takuwalana nga nako your behavior towards them is going to change automatically. Nakubuuza n'omutunulira nga twagala nakwogera naye. Exactly.
nakubuza Joan nakola kinaye. You get. So potunulira ebintu ebimu. Ne weebuuza omuntu ono. Sina kinali mukoze naye obwongo bwe bwina kye bukoze eki kye bumugambye. John mwe bagwa mu tulu balina eri abantu nga abagamba omuntu oyo just naturally simwagala. Simanyi kye yankola naye simwagala. I don't know why people do that. Like ngogamba naturally sagala muntu oyo. Naturally muntu oyo simwagala. At times it's just personality z'abantu. Katwaina buzibu. Ati kye kugamba like your personality. Okay, nga buzibu buli kono. Yes, ofuna obuzibu n'abantu nga tebalina nakyo bali bakoze. And at times tell tekivana kugamba nti omuntu talina kye yali ankoze. There is something that you're not honest about. About yourself. Wesanga ono omuntu either is a threat to you. Preach. Ono omuntu boyina kye wali omulabyeko kye wali osuubira nti you would also want, but because you don't have it, you're not just honest with yourself. So there is nothing like ono omuntu simwagala tewali kye yali ankoze. There is something about them that turns you off. That's why you don't like them. Yeah. Oh wow, you've explained it in a very nice way. Yeah. Okay. So we look at optimism. Yeah. Okay. So betutunulira you know, when you talk about optimism in relation to mental health, bebale abantu betwayogeddeko nti omuntu alina an optimistic mind. Y'omuntu gwogenda okusanga nga first and foremost embeera bwejja tagiraba nga the end of their lives. Embeera egenda kujja amanye nti right now I have lost this money, I have lost this job. Naye nina essuubi nti I can get another job. Nina essuubi that I can work to get this money. That is what optimism. So omuntu alina that mindset kigenda kuba kizibu nnyo okufuna breakdown, mental breakdown, because they've lost a job. I have seen people mu lockdown muno, the people that lost their jobs, those that had positive mindsets but handicap businesses. They became creative. There are people that did things mu lockdown because like tebachayina kibasobola kukola. Abasomesa twalaba abasomesa that started their own businesses and right now they are thriving. Some have even not gone back into busomesa. At the same time we have people who ended their lives in lockdown because balabanga tebali kibasobola kukola, ekyali kingiza sente kigenze, so obulamu bwali bulina okukoma. So mindset is going to make you more optimistic, which is going to counteract the negative thoughts that could have come in for you to break down a child body mental health disorder. Atwana abantu abalemerako, I think it's bagwa mutolo balirimu. The people that are resilient. Yes. Now resilience is your ability to be able to withstand. Optimism is nine subi but resilience you're able to withstand. Like it's like it bounces back. So get Joan. Akantu kasufu. Conversation sufu nyo. Oh yes, we are tackling a very serious issue, and we are with Joan Balese. She's a mental health advocate. Ye yagamba nze njja bayamba njja kwogera nammwe when you need help. Era agenda ndoza tuwe namba ye nga tumaze sata bamuyitaga munanga nga mwagala kwogerako naye asobola bayambako omugiremu obenda tugenda kumulamu katono bwe tukoma out kyatunuulira how mindset can affect mental health. Tukoma. All right, ku Spark TV, Jetulinyo, ku Facebook Live on Spark TV, we are there. Gwata sobola, you know, gwaigala following a program, you know, kulaba nti tuguse ensonga netufuna obuyambi bonna bwe twetaaga. Yes, Joan Balese ali mu studio zaffe ali mukutunyonyola about mindset ne mental health. Nti olina by'osobola okukyusanga gwe mu bwongo obwo okusobola okudiringa n'embeera eriwo at that moment. Kitandika naawe. It starts with you. Joan, I think tumalirize the how mindset affects mental health. Yes, then tugenda. So betutunuliddeko byonna nga tumaze obitunuulira tutunuulira ekyokubanga bw'obeera ne mindset, the growth mindset nga betwagitunuliddeko nga tutandika nti you're in position okubanga osobola okukopinga n'embeera. Yes, because ekisooka mu bwongo bwo okimanyi bulungi nti embeera etuukawo is not permanent.
omanya nti ebintu bisobola okukyuka nti nsobola okusoma n'enfuuka omugezi mulimu abantu bavuma bannaabwe nti basire but someone with a growth mindset amanya nti bweba they're undermining me saasoma kanzireyo nkole ki nsome naye omuntu alina fixed mindset obwongo gwe bugamba nti gwe tewasoma afuna ntondo era maama katulaba abasoma mwasoma nnyo y'omuntu wa fixed mindset no growth mindset obungo babujja mugamba so omuntu aba mwangu wa kukopinga twatuluddeko characteristic y'omuntu wa growth mindset tabira creative yono omuntu asobola okopinga n'embeera namanya nti munnange ono mwagala nnyo right now yeeyisizza mu ngeri bwenti nsobodde ntya okulaba nga muzza nsobola otya okulaba nga tusobola okutereera ne tudda nga bwe tulina okukola ki bwe tulina okubeera y'omuntu alina growth mindset so omuntu ng'oyo kiba kizibu okusanga nga alina mental breakdown because embeera nga bw'ejja bw'ajanga nga amanya nti okay ekiseera kya ssanyu tagidduka amanya nti ekiseera kya nnaku n'abeerawo n'amanya nti kati tuli basanyufu n'asanyuka n'amanya nti katulina kubeera moderate n'abeera moderate because everything about them is positive. Yes. Okay. Joan, munange nkubulira ki waliwo ka story waliwo omukazi eyo omukyalo ayina abaana bangi nnyo azaala nnyo kale abaana bangi like nga 15 bonna yabazaala naye ab'okukyalo bamugamba naye abaana b'ozaala batasoma tebalina basic needs naawe kenyini olima bulimi okwebeezaawo n'agamba kakati abange basome ani anaakolera abagagga ani anaalima ensuku z'abagagga I mean namutuula nesooka nengaoma sigenda kuddayo Kampala njagala kusooka kutulako noono omukazi nsooke mutunuzeemu on how she can change her children's lives just mindset nogaa nti waliwo omukazi ayo kyakaswala asobola okulabirira omwana we naye ate gwe really olima okola olina ssente but your mindset is totally different. Anti kati dabe bantu abamu abalina fixed mindset emugamba nti nze bwe nnima mmere yakulya nnima emmere yakutunda tebasobola kulooza nti emmere eno gye nnima I can actually do something about it nebanga nsobola ogitunda in a better way y'omuntu alinde ebimotoka bijje bitwale emmere nti nze kasooli ngenda kuguza nusu 10 naye nga ate oli atwala obongo tesobola mugamba nti nedda kasooli wange kamulime nkole byonna bye nina okukola I diversify ngendeka netwalire Kampala mvo ky'okutunza ono nusu 10 ntunde nusu 105 obongo tebusobola kati omukyala bambi omusaasire obongo bwe ekyamanyi kulima ndi nimye ntuse wano nzadde n'abaana n'abange bajja kulima nendabanga ate kiri selfish tolowoleza ku baana ate anti ye kati obongo baawe bukoma obongo kyekyo kye bumugamba nti ffe tuli balimi tulimira abagagga taina mundowooza nti ffe tusobola okufuuka abagagga kati awe wali obuzibu. So mindset is playing a very big role. Era y'omuntu omu gojja okusanga nti singa katugambe opportunity comes maybe omwana nga bamwadde basari oba ekiringa ekyo they will not value it kuba ebongo bumugamba ebyo byakwejalabya ffe tulina kubeera wano kati abaana ngaabo bw'ojja okusanga ate in that family mental health cases ziba waggulu. I know. Kubanga omwana ayinza okubanga alina kyabadde asuubira oba kyabadde ayagala nga bwagenda maama batajja kimuwa. It is so sad. Yesterday in the stories waliwo story gye nasomyeko waliwo a senior 5 girl that committed suicide because mama yalambagamba akola sciences nga yagala arts. Mama we yagana nakayogerako n'abasomesa bane talk to my mom mu convincing asobola okunzikiriza nkole course gye nkola ki like combination generator gyenjagala n'abazadde n'abasomesa ne baganda and what happened it is just an assumptions confirmations are yet to be made but bwe tutunulira nti mental health breakdown like kitandikira eno waka kyatandika dda nga mama nesaagala sanze njagala kukola arts nga mama ndooza alemedde n'atuukako at the point nga waliwo wagambye Joan nga takyasobola kati aweddeyo ye ng'omwana yalaba nga bwe nkola sciences olwama babugenyera kukoma ndowooza alina kyayagala okubeera obongo ne bugamba ekyo kyoyagala okubeera olina okukola arts okola sciences osobola and yet tulabyeko abantu abakola sciences but right now they are in the arts industry. Tulabyeko abantu abakola arts nga right now they are in the science industries so singa omwana oyo yafunako ne career guidance ne bamutegeera why do you want to do this subject
Is it just a matter of government njagala kola combination eno oba oyine ekiruubirirwa lwaki wagala kola ekyo ne bamuguiding accordingly naye obuzibu bubeera Stella singa nzija ne kugamba Stella tuula ng'otunudde eno n'ongamba nze njagala kutunula eno notambuuza lwaki wali tunudde eno nange nesikubuuza lwaki wagala kutuula eri awo wabeera obuzibu tuyinza obutafuna buyambi, we might not come to an agreement. So wabeera obuzibu ne fixed mindset bwebeera obwongo bu like tosobola kulowooza beyond tosobola kulowooza nti okay kankole subject because tulabyeko abantu agamba nze no degree ya maama degree eyo yiyo kange nenkola ebyange ayinayo future mu maaso eyo kale kankole ekiki kuba yamperera nze maaso nja kukola ekyange nga nange nfunye obwetoowaze naye omuntu wa fixed mindset bw'atafuna oba watakola ekyo obwongo kye bumugambye biba bikome. So abatasobola kufuna that coping mechanism and all that. So but it really mindset, how mindset is able to help with mental health. Ndiye tutunulire kubanga okyogeddeko tulabe engeri mindset eno gye tuyamba okubeera nga tuli in the right mental health situation. Let's look at omuntu okubanga yeetaga for someone okumanya nti neetaaga obuyambi ate okubanga alina growth mindset to realize kati wano wendi I can't on my own nasobola okugenda ebutabika nkolayoko at times some outreaches naye ogenda okutuukayo n'abasawo bakugamba abalwadde be bafuna abawona amangu beba abajja nga kitegeere nti indeed bannaye neetaaga ki neetaaga obuyambi eddagala ne balimira ne bakole byonna ekyetaagisa okuba nga batereera era abalwawo ennyo beba abajja mu resistance bamuleserwa mpaka yo bongo bumugamba kino tokyetaaga bebamuwa eddagala nalisooseko eno n'abalaga nti amize naye nga takoze eki tamize abasawo babulawo ne bagira era abasawo balina abalwadde nga babakebera ne munda babawa eddagala basanga mu layini namugamba open your mouth bakakase nti eddagala olikoze eki ne bagamba abalwadde ngaabo balwawo nnyo kati omuntu wa growth mindset amanya nti bannaye neetaaga obuyambi. What help is it? Medication kale kandimire yeetaaga what help is it? Okay, you need to nina okuba nga nsigalayo nga sivaayo kale kansigale. Before you know it afuna treatment with the right help n'atereera. Yes. So the other wajja tuyinza okugamba omuntu wa growth mindset yagenda okuseekinga help. We talked about ekyokubanga we need to seek help. Yes, of course. Because tutunuddeko myths nazo tutunulira nti mental health is not a disease, tutunuddeko nti mental health yabanafu bamunabamu naye kati omuntu wa growth mindset yajja okutegeera nti bannaye wano wentuuse nti wano wendi because this is what I'm going through kange nensaba obuyambi oba bansekerera kabansekerere naye ng'obuyambi mbukoze eki mbufunye obwongo bujja mugamba kino kati wekituuse tokyakisobola wekka chikuyinze, it is beyond you. Okumanya stele ekintu kya mindset endowooza zaffe okumanya it is very important. Ne Bible ekyogerako mu Ngero essula ya 24 the 7th verse batugamba nti as a man thinketh so is he, nti omuntu nga bw'alowooza bw'ali. Yes, that's true. So ekintu ekiri mu bwongo obwo what is in your mind kigenda ku impactinga bino ebirala kigenda ku impactinga endowooza yo. So tulina okumenya sure nti obwongo buno tulina obukolako busobola okukyusa endowooza otandika otunulira ebitu munda. Omanyi Stella bwe tutunulira about mindset endowooza zaffe ze zitulaga how we receive things, how we perceive, how we interpret and how we react to. Now the perceiving is the thought, the interpretation is going to be your emotion, and then the reaction that is the action. Tisinga olaba ekintu eno nga maybe amuntu akasuze ejinja from that door obwongo bugenda soka ku you're going to be like okay this is it, then before you know it this is a big object emotion ejamu egenda okugamba it is a threat, and the action automatically is going to be protect yourself. I hear you. Yeah. It comes, this is it, then you interpret it, this is a threat to me. And then the reaction is going to come. Which is why katibwe kusanga you're not in the right mindset. Interpretation is okujja this is a threat. Indeed this is a threat. But fortunately maybe just going down and the stone passes,
nawe osobola okukwata ekintu n'okiddiza oli omuntu akukubye. Yeah, right? Because you are not in check, you are not in control of your emotions. Nebirala ebiringa ebyo bitambula naawe. John, waliwo ebintu ebibanga biri too extreme and we do not interpret the situation, we don't react to freezing. Ngachi ugamba you be shock. That shock is a reaction. Otya nnyo, you become stiff. Yeah, you can't move, you can't do anything. Yeah. No freezing. That is already a reaction. But it's temporary. Yeah, naturally, and then before you know it, to get out of that shock. Yeah. But the people that, when the shock is beyond, obongo nombiche kusobola twa chiche twageddeko be bantu betuli anti yafunye stroke. Yeah. Maybe walabye ekintu ekitiisa n'otya nnyo ne weekanga, and out of okwekanga okwo n'okoma mu gundi gy'olimu. Bobanga your hand was like this, you get the stroke. Nosanga omuntu, because it is beyond what omubiri n'obwongo kyebusobola okuhandolinga beyond. Yeah. So tutunulire engeri omuntu, how can someone be able to have a positive mindset? Esobola okuyamba okulaba nga you have a clear mental health. Ekisooka have self-compassion. Self-compassion etuyamba nnyo. Stella, ebintu ebikutuukako bw'okaaba, you cry because you want to cry. Ofumitiriza ku bintu ebinakukaabya. Osobola okusala nti kino kigenda kunkaabya tekigenda kunkaabya. Be bantu betwageddeko nti osobola omukola ekintu and they brush it off. Yeah, right? Because I know nti Stella singa ojja n'onvuma kigenda kunzijjako ki. Tewali. So I brush it off. Bwe nzija n'enkubuza good morning notanziramu, am I going to force you to talk to me? No. You will not. So weebulira ono mubuziza, maybe the problem is with them. Ngenda kukibrushinga off. You take it away from you. But obuzibu bwebujja is when we are harsh with ourselves. I know, maybe I'm the problem. Singa ogwekigezo. Ndi musiru nafuka ndi musiru. Singa bakuleka mu relationship. I am the problem. Ndi mubi nekibeeranga, it is what is ringing in your mind. What is going to happen in the long run? Ugenda kufa depression. Kwegamba, and we need to know, do you know that the person you talk most to on a daily basis is yourself? You talk to yourself more than anyone talks to you. So what you say to yourself counts. Yeah. What you say to yourself is going to impact. Nebirala by'ogenda okukola. Biki bye weebulira, biki bye weegamba mu kakiikoko. Nze olumu manyi okuhavinga meetings with omuntu wange ow'omunda. Yes, nesenga omutima gwo. Yes, nekugamba kakati Comfort kino kiri bwe kiti. Naye kye badde olina okukola nti nedda. Lwaki wakikoze kitugenda kukolawo ki about it. Nentuula omuntu ayinza okukola ekintu nekinnuma because I'm human. At times my reaction netaba ekyo that I expected. I sit back netula nengamba kale omuntu ono yakuvumye nti oli bwe batyo. At times we batuma bituufu omuntu asobola kugamba nti olina ennyindo ennene, but bw'oba olina ennyindo ennene tekiba na kivumu. That's what yes. This person has described who you are. Yeah. Nene tuwesanga nga netubeera ku ekyo nekikumalamu amaanyi. So omuntu bw'aba akuvumye ate tuddamu nawe ne weevuma. Yeah. Be compassionate. Weesaasire ogambe kale kino like saayagadde kola kino. Kinsinziza amaanyi. Next time what can I do? Okulaba nga siddamu eno embeera yennyini. Ensi teyiza kukuba ate naawe ne weekuba. True. So let's try to be, self-compassionate. Let us try to be compassionate. Tusobole okwesaasira. Tusobole okwetreatinga with kindness. Ekisa kitwangwira nnyo okuwa ekisa abantu abalala nefe ne tutakyewa. Nti bw'okola ensobi, because mistakes are human. Oyinza okukwesanga olina kye wakoze. Weesaasire. Weesonyiwe. Forgive yourself. Tusonyiwa abantu naye tetwesonyiwa. How do you know? N'ekintu kye wakola emyaka 5 emabega ojjukira, like you blame yourself for it. Yeah, right. Obeera onogamba nakola kino. You don't forget. So self-compassion is very. Then the relationships that we encounter. Joan, Bambi, I know budde, I know tushayinayo about 15 minutes. Yes. Yeah, but Joan, oyogedde ku kintu n'ogamba nti omuntu kangeze akuvumya ekintu. Nga kugwe olaba kituufu. You no chimama zoga gwamanyi onvumye kale n'ennyindo nene so okay. Then waliwo abantu abayita mu traumatic events wazogeddeko mu kutandika. Naye at the point watuuka n'agamba ngenda kukyogerako nti nayita mu abuse, nayita mu rape, nayita mu ki. I've healed. So gwekigamba ate when you use it against me, that's your problem. Because nze nawona, that's why I can talk about it. Joan, Stella,
nina kana akatabu ke nawandika thrive above self sabotage. Wano ndaga nti buli kimu ekitutuukako 80% of what happens mu bulamu bwaffe tubyetuusako, they are internal. Do you know that kyofuuka ebikutuukako you are the result, you are the reason. Abantu ebirala bye bakola is like background noise. Yensonga lwaki when the ship is going to sink, amazzi agagyetoolodde tegakola ki? Does not cause the ship to sink. It is until amazzi gamaze okuyingira mu ship that the ship is going to sink. Abantu bagenda kwogera, abantu bagenda okukola ebintu ebweru, naye gwe ki kyeweeteekamu munda. It is very, very important. Stella twogedde ku ekyo. Singa omuntu angamba nti, I remember in senior one bampitanga akanziro the black spot because I am dark. It used to affect me. Era bye ku bintu ebya-affectinga. But right now omuntu angambe nti aba kino ekiddugavu balaba ono mulugwala. Will that really affect me? Is that an abuse? Come on. Siri muddugavu. So ekyo singa kituyamba, it will help us a lot. Then abantu betwetoolodde oba abantu abatwetoolodde. Because olaba Stella, ebintu ebimu in life in most cases biri, I don't know how I can say this in Luganda, but nti singa osanyuka nange nsobola okusa, like it is contagious. Yeah. Nti wesanga ngo omuntu bwomulaba yensonga lwaki let me give an example of phone. Okay. Yeah. Osobola kwenda ku social media nolaba ka clip akasesa n'obwatuka n'oseka. Nolaba ka clip akennaku n'onakubala n'okaaba. We've watched movies n'okaaba okuva movie wetandikidde mpaka tebakukuteeko tebalina kye bakoze, but it's contagious. So bantu ki be tubeera nabo. Bw'obeera n'abantu abagenda okuzzaamu amaanyi, whether you like it or not, ne boogezaako nnyo okulaba nti wesawansi bajja kusikayo. Bajja kusikayo Stella. Ne bw'osanga omuntu nga ye buli kimu complaint ne bw'obeera optimistic otya, kituuka ne kikkuba. Ekyo kye twagambye nti what do you feed your mind? Kikyoteeka mu bwongo obwo. What do you feed your mind? Obwongo obwo bwebanga buli ssaawa bwetoledde abantu abacomplaininga economy. Nze sinawendaga omwavu wakufa. Omuntu n'akugamba n'atuuka n'agamba n'okugamba nti all men are sagala kukyogera. Yes. Ne bagamba nti obufumbo bubi nnyo. Stella nze ntwala omukisa okutegeeza ensi nti ndi mu bufumbo obusanyufu. Kikulu nnyo. Ndi mu bufumbo obuki? Kikulu nnyo ekyo n'okigamba omuwuliza omulabi waffe. By the time nagenda ogenda mu bufumbo nga mmanyi obufumbo njagala obufumbo obw'essanyu. Nali ndabye abantu abagamba nti marriage is a trap. Abantu abavumirira obufumbo naye ne ngamba ngenda buyingira mu bwange bugenda kuba bwa ssanyu. Because obwongo bwange mbadde mu family, sinaba kubeerako mu family nga ndaba obufumbo nti maybe abantu gye babeera gye, but the families that I have seen, abafumbo bendabye bampadde example ennungi. Nze sinaba kubeerako mu family, even in my family I thank God, nti sinaba kulabako families that are violent. So sikimanyi nkiwulira, maybe nkiraba ba neighbors, but ewaffe sinaba kiraba. So kyo kimpa ekirala. So bantu ki betwetolooza bw'obeera kikiri kye twayogeddeko. Nina some depression sessions that badinga tukola, but some of the feedback that we are receiving is very alarming. It is so touchy. Nofuna omuntu nakugamba nti nze waffe mami wange avuma tatange bisaba bera mukulwana mpulire waka wantamye. That is going to affect their mental health. We are talking about depression. I was just sharing. So somehow people started giving me bichibe bayitamu. I'm going through this. Could this be depression? So ani gwe wetolodde, who is around you, the company that you keep is very, very important. Then kiri ekirala, okutya is part of life. Nga bwe twayogeddeko, fear is an emotion that we have to feel. Sorry, as a normal human being. But the question that I want to ask is, okutya kuno nga kuzze ki kyokola? Do you go on telling yourself indeed do you go on affirming your fears? Instead? One of the Bible verses that I love, that I call my slogan, Echintambuza Beba Philippians 4:13, which says that I can do all things through Christ who gives me the strong. Tinyiziza byonna mwoyo akwalachi ampa amaanyi. Stella nina wentuka mu mbeera nga ndaba nemereddwa. But I remember nengamba manyi kikafat kino tokikola mu maanyi go. Ochikola mu maanyi ga Kristo, and that keeps me pushing. Get something that is going to supernatural, feed, or even get something that is going to feed your faith. Every time you feel like failing, remember, could it be maybe your children?
Are they your strength? Could it be your marriage? Could it be your job? Focus on that. Botuka mumbera ngolaba otende walidwa. Think about that. Think about that one thing. Echikuwa amanyi, and hold on to that. And also try to read ebintu ebikuzamu amanyi. Try to watch things ebikuzamu amanyi. Mulimu accounts that following on social media ngate zina chizituyamba. Mulimu abantu abakola ebintu waliwo someone who made a post nagamba. Bobanda, in which part of Uganda do I live? Abantu nga balina sente because nga following abantu abagala banti lero ndi mu vacation ni wano vacation wali. Tomanyi mutono chayitamu. Tomanyi what has taken this person okutuuka where they are. So try to okutulia ebintu ebigenda okuzamu amanyi. Ebikumalamu amanyi byesonyiwe. Bebiri betwadde twogerako Stella, you talked about it. Waliwo omuntu atuuka n'amanya nti this relationship oba bana abantu tebacha. Let me keep away from them. Yes. So you have to make sure, you need to know, mukama akuwa amagezi ago to be able to discern okumanya nti kati kino it's time for me to move. Ndikano, chino, I can go ahead with that. That is the only way you're going to help your mindset, which in the long run is going to impact your mental health. Kituufu. Yes. Okay. Joan, tusigaze dakika bbiri zokka owinayo obugambo obusembayo to our dear viewers. Obusembayo then tumalirize tugale. Okay, so nga tumaliriza ntwala omukisa guno okutegeeza nti it's very important okulaba nga okola ku ndowooza yo, because byonna byokola bigenda tandikira ensibuko yendowooza zaffe. So work on your mindset. Okulaba ng'otunulira ebintu ebiri positive okusinga. Tuli mu nsi that is full of negative. It is a fact. Bingi ebiyitamu tuyita mu kusomozebwa. Nange kennyini mpita mu kusomozebwa naye nfuna ekinzizamu amaanyi. Ye Kristo nze kwenekute simanyi kyekuteko naye make sure olina kyeweekwatako ekikuzamu amaanyi nti embeera ne bwejja n'ekukuba ng'eddayo beera ng'omupiira gwe bakuba nga gubouncing back. That is my prayer for you. Wow. Yes. Thank you, Joan. Nag. Binate biasuse for me. But thank you so much, Joan. It's been an amazing episode. Oh, you get there. The person we talk to most of the time, most times, is ourselves, like myself. Nze singa okwegamba ebintu, so when negamba ebintu ebiri positive affirmations ezo kumacha nenkya nengamba nenjogera byenjogera, I'm blessed, I am beautiful, I am bold, ndi mugagga nina sente zijja kunoonya sinza jo zinoonya biti njafuna emikwano ejingasa so sije ejintolako gamba. You talk to yourself, but affirmations are very important. Nayogera kuba abakwetolodde bantu ki banange, waliwo emikono gyogamba nti gino sijja gita bajja kunkyawa ntya okunjogerako. No, if they're not adding anything to you, let them go. Cut off, please. The head of a snake, cut it off. Anyway, it's been an amazing episode. My name is Stella Nante. Joan, thank you so much. It's a pleasure. Mukama kuwa mukisa. Era akongezesa obusobozi okukwata ku bulamu bw'abantu abalala. Yes. Enamba so gisaba kisoma mudakika. Number 0704 35 48 89 0704. Jide mu Luganda atengo kisoma. Noti musanvu, noti nya, asatu mu ttaano, ana mu munana. Chinana mumwenda. Osobola n'okunsanga ku mikutu egy'enjawulo social media. It's Joan Comfort Inspiration oba Joan Comfort Balese. That is LinkedIn, Facebook, YouTube, wonna. Osobola ogenda ku YouTube yange. Ninawo obugambo obuwoomu obuli. YouTube good bagita batya? Joan Comfort Inspiration. Joan Comfort Inspiration. Genda ku YouTube. Wefunireyo obuntu obukuzaamu amaanyi. Tetusobola kubeera nga tulaba ebintu content atumala mbumazi. No. Twetaaga ebintu ebitwongerako naffe twezimbe. Tusigenda kusokawo badia kati tusigenda na korencha. My name is Stella Nante. Mwerawa.